চাইলেই ফেলনা জিনিস থেকে অনেক মূল্যবান কিছু তৈরি করা যায়। এর জন্য চাই আপন ইচ্ছাশক্তি। আপনার হাতের কাছে থাকা বিভিন্ন পেপার দিয়ে এরকম একটি সুন্দর ওয়ালমেট তৈরি করতে পারেন, যা দিয়ে একটা রুম খুব সহজেই খুব সুন্দর করে ডেকোরেশন করা যায়। আজকে আমরা ফেলনা পেপার দিয়ে এই ওয়ালমেটটা তৈরি করতে যাচ্ছি এবং তাই স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব। স্টেপ 1-এ পেপারগুলো রাউন্ড করে কেটে নিব। পরিপূর্ণভাবে রাউন্ড করার জন্য আমরা পেন্সিল কম্পাস ইউজ করতে পারি। স্টেপ 2-এ কাটা পেপারগুলো কালার করে নিব। পেপারগুলো কালারফুল থাকলে কালার করার প্রয়োজন পড়ে না। স্টেপ 3-তে রাউন্ড পেপারটা এদিক ওদিক করে সুন্দর করে ভাঁজ করে নেব। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি প্রজাপতি বানাতে একই কালারের দুইটা পেপারের প্রয়োজন পড়ে। একই পদ্ধতিতে সবগুলো পেপার ভাঁজ করে নিব। এখন ভাঁজ করা পেপারগুলো দিয়ে প্রজাপতি বানানোর পালা। পেপার দিয়ে এখন স্টিক বানাতে হবে। এখন স্টিকগুলো দিয়ে একটি ফ্রেম বানানো হবে, যে ফ্রেমের উপর প্রজাপতিগুলো বসানো হবে। এই ফ্রেমগুলো আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বানিয়ে নিতে পারেন। অতঃপর বানানো ফ্রেমটি রং করে নিতে হবে।
স্টেপ 7-এ আমাদের কাজ হলো প্রজাপতিগুলো ফ্রেমের উপর আঠা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া। আপনার হাতের কাছে আঠা না থাকলে আঠা বানিয়ে নিতে পারেন। ঘরে বসে আঠা বানানোর পদ্ধতি জানা না থাকলে ডিসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। আমাদের বাটারফ্লাই ওয়ালমেট বানানো শেষ, এখন তা ডেকোরেশন করার পালা।